die Bronco hier, die Spannweite ist wie viel? 280. 280. Bericht drüber geschrieben im Modell. Im Modell, ja. Vor Jahren aber schon. Welche sind das? Das sind zwar nicht die besten, aber ich kenne sie mittlerweile. Ah, ja. Ich kenne die Mucke, ich kenne die Schwäche und die Stärke. Naja, das ist wichtig, ja. Ja. Soll das helfen, Alter? Nein. Ich muss bloß gucken, ich habe meinen Sender noch nicht abgegeben, aber es ist niemand in der Luft und jetzt kann ich starten. Und 80 länger auch. Ein bisschen länger wie. Ist der Einziehbare drin? Aber Ein bisschen größer. ah ja. Oh, Drei X noch mal, dann schauen wir mal, wie weit das hier für eine Show ist. Wir sind Teil C-Heim organisiert. Genau wie Silber Mendes. Dann auch der und das alles nur noch. Einschalter auf, und das liegt natürlich auf dem Aufruf. Und hier im Licht. What is this? Oi, was it a bird strike? Was it a bird strike? Well, difficult to say, but she's still flying. Oh no, no! Oh. Well, we never found out the reason. Ja, das war eine ganz schöne Geschichte eigentlich, muss ich sagen. Start frei. Und ab geht's. Meine Damen und Herren, hier ist Peter Michel. Im Highspeed-Überflug jetzt. Schneller, schneller. Gereist ab. Klasse. Sehr gut gebaut. War nicht die schnellste. Der Startnummer für uns steht. Und ab in die Kopf. Die Rotte startet. Das ist der Sprachausdruck für zwei Maschinen. Es gibt eine Rotte, wenn es drei sind, das ist verboten. Also. Ja, und gut. So, dann verneigt er sich nochmal vor Ihnen. Meine Damen und Herren, Rainer Träger mit der... Die richtig gut ausgebildeten Divisionen gesehen haben. Da sind viele Maschinen am Start am Boden zerstört worden durch die hohe Drehkraft des Motors. Ja. So, die zweite Boomerang auch gelandet. Das war der Wolf.
The clips are not sorted in chronological order, so forgive me if we jump a little bit here and there. Jesus, who is that? Ooh! Oh dear, oh dear, oh my. Oh, back and tranquil. As you can see, I'm not hiding my own little problems. This was a takeoff and one of the undercarriage wheels got caught in the barbed wire. But the plane flew again and again. We are back in Dublin, in Beldonnell, to see some action during the annual MACI Scale Championship.
One of the critical wires holding the wing to the fuselage broke during this aerobatic maneuver. You can see it when the G-forces are coming in during the dive and pull out the wings. This is a very unusual near accident. The glider being towed did a roll immediately after takeoff. It repeated the same again, have a look, and the cabin and wing hit the high grass, and thanks to good piloting, the model, or both models, were saved. Bataille de l'Atlantique, waouh! Ah, oui! Et parfois ça refait. Et là ça fait un l'air. L'atterrissage, oui, le Stong. A twin engine model of unknown variation. We're not sure exactly what it is. Again, watch the long, well, not so long takeoff run in this case. Again, turning very soon. Oh no, he's got a slight problem. Oh no, 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 hold it straight and level. Oh, he took off too soon. We have been preparing for the maiden flight of this very nicely built model. Last check of movements, and power on. There we go. Very nice. A little bit steep. Hey, don't swing. This is not a dancing floor, this is the sky. Keep it wing level. G. There are G-forces at... Oh, no, 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 no. Oh, so sorry, Beth.